The nature of roots of quadratic equation. If real roots exist, then find them. Suppose if the nature of roots find out చేయాలి. Nature of the roots ఫార్ములా ఏంటి యాక్చువల్గా? ఫస్ట్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac డిస్క్రిమినెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇఫ్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac గ్రేటర్ దెన్ 0 అనుకోండి, ఏమొస్తుంది? రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ నాట్ ఈక్వల్. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఈక్వల్ టు 0, రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్. ఈక్వల్ అంటే రెండు సేమ్ వస్తాయి రూట్స్. నెక్స్ట్ ఇఫ్ లెస్ దెన్ 0 వచ్చింది, బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac లెస్ దెన్ 0 వస్తే, లెస్ దెన్ అంటే ఎనీ నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి, సో నాట్ రియల్ లేదా ఇమాజినరీ అని చెప్పేస్తాం. నాట్ రియల్ ఆర్ ఇమాజినరీ ఆర్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అండ్ నాట్ ఈక్వల్. నాట్ రియల్ అవుతుంది, నాట్ ఈక్వల్ వస్తుంది. సో ఈక్వల్ టు 0 మీన్స్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది అనుకోండి. బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 0 వచ్చింది. 0 వస్తే రూట్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఈక్వల్ అయిపోతాయి. ఈక్వల్ ఉంటాయి, రియల్ నెంబర్స్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి ఎలాంటి రూట్స్ చెక్ చేస్తాం. ఫస్ట్ కంపేరింగ్ విత్ ax square plus bx plus c is equal to 0. a means 2, b means minus 3, c is equal to 5. So discriminant delta is equal to, sometimes d అని కూడా మెన్షన్ చేస్తారు. d అనొచ్చు, డెల్టా అని కూడా అనొచ్చు. ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ కాదు, డెల్టా అంటారు. b square minus 4ac. సో b square means minus 3 whole square minus 4 into a means 2, c means 5. So minus into minus plus, 3 3s are 9, 4 2s are 8 5s are 40. So plus 9 minus 40. One is having plus, one is having minus. Now subtraction, minus 31. So b square minus 4ac, negative value means less than 0. Therefore roots are not real or unreal and not equal. సో వాడు క్వశ్చన్లో ఏమడిగాడు చూడండి. ఇఫ్ రియల్ రూట్స్ ఎగ్జిస్ట్, రియల్ రూట్స్ కాదు కదా ఇవి, కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్, ఇమాజినరీ నెంబర్స్, సో నో నీడ్ టు ఫైండ్. ఇన్ కేస్ రూట్స్ ఆర్ రియల్ నెంబర్స్, రియల్ వచ్చాయి అంటే గ్రేటర్ దెన్ 0 కానీ ఈక్వల్ టు 0 కానీ వచ్చింది బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac వాల్యూ, అప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి.